Στόν είναι Έλληνας, καθηγητής σύγχρονων ελληνικών σπουδών, αλλά είναι Βρετανός βέβαια. Ελληνικών σπουδών Eleftherios Venizelos, Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο London School of Economics, διευθυντής του ελληνικού παρατηρητηρίου στο LSE, έχει διδάξει σε κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Harvard, στο Μινεσότα, στο New York University. Το 2013 τιμήθηκε με το παράσημο ταξιάρχης του τάγματος του Φίνικα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το 2021 με το παράσημο του ανώτερου ταξιάρχη του τάγματος του Φίνικα. Το 2023 τελικά του απονεμήθηκε τιμητικά η ελληνική ηθαγένεια. Θα ήθελα να το χειροκροτήσουμε θερμά. Ο Λουκάς Τσούκαλης, από την άλλη, είναι από αυτούς που σας έλεγα τους σπουδαίους Έλληνες, που είμαστε τυχεροί που τελικά τον κρατήσαμε στην Ελλάδα, διότι ξεκίνησε να σπουδάζει στο Μάντσεστερ και στη συνέχεια στην Οξφόρδη, όπου στην Οξφόρδη όμως τον κράτησαν, και όχι απλώς τον κράτησαν, έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, τη διεθνή πολιτική οικονομία και στο Κολέγιο της Ευρώπης, στην Bruges. Ευτυχώς ήρθε λοιπόν το 1990 στην Ελλάδα, καθηγητής Ευρωπαϊκής Οργάνωσης στο τμήμα της πολιτικής επιστήμης. Το 1997 εξελέγει στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του London School of Economics ως ο πρώτος κάτοχος της έδρας Eleftherios Venizelos. Τον γνωρίζουμε οι περισσότεροι στην Ελλάδα ως τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Υπήρξε ειδικό σύμβουλος του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικό σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, πρέσβης εκπροσωπικότητων. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω και τους δύο να έρθετε κοντά μου για να κάνουμε ένα μικρό πάνελ, πολύ σύντομο και πολύ ενδιαφέρον ελπίζω. Please, join me. Kevin, can we argue or confirm that we no longer have a West, but, Lucas, do we have a Europe? So please, Kevin. First of all, let me thank Dimitra and Costa for the invitation. It's a fantastic festival, 4 years of success. I congratulate you on that. And let me thank the distinguished guests for being here and the very warm words, too generous words being said. Do we have a West? I think there is a fundamental contrast. I have to get used to this microphone. If the discussion doesn't go too well, I'm going to play the piano and sing. Okay, no problem. Is that a promise or a threat? It is a threat, but bear with me. Bear with me for the moment. I think we have an irony of a contrast. In economics, we still have a West in a very meaningful sense. The US-EU relationship is by far the biggest economic trading relationship in the world. The United States trades with Europe twice as much as it trades with China. The United States and the EU have a flow of investment 16 times, 16 times bigger than the United States has with China. So the relationship is extremely important, and it means, therefore, that the latest tariff wars that we've seen this year are all the more self-defeating. It's a lose-lose situation. But do we have a West as a concept, as a meaningful concept? This is clearly collapsing before our eyes. We can think of the evidence J.D. Vance as Vice President
speaking at the Munich Security Conference, he himself highlighted that in terms of our beliefs, our basic values, Europe and the United States were moving apart. A famous book some years ago, The Clash of Civilizations, Samuel Huntington. If that book was being written today, where would we draw the borders? Where would we put the division? It seems that the basic logic of the West, is crumbling. These trends, this momentum, predate Trump. They will outlive Trump. But clearly President Trump has given history a huge push forward. And I'm by no means confident that a future American president could restore the same meaning. For the initiative, and thank them for inviting me to be able to take part in this. Now, do we have a West or do we have Europe? The first point I would like to make is that I believe we live through the end of an era. And the end of the era precedes Putin and Trump. It's in fact, there are long-term developments that we've been seeing in terms of geopolitics, geoeconomics, coupled with climate change and other things that are changing the world around us. I would put it even more starkly. What we've been seeing in recent months and years is the world turning upside down, and especially for Europe. Because Europe took for granted, after the fall of the wall in Berlin, that we lived in a peaceful continent with growing economic interdependence, with strong international institutions